Hi guys! Hi mga ka-dinosaur and mga ka-dynamite. It's been a while, so for today's video, I will try to speak in Finnish. So, tämän päivän videolle mä yritän puhua suomea. Mutta disclaimer lang po, mä en puhu suojava suomea vielä. Mä aina kautta perussana, suurimman osan tai melkein kaikki on perussana. Mahirap kasi yung mag-conjugate, ganon. So, let's start. Tänään mä valmistan Filipinilainen style lihagrilli. So, jos mä en jaksa puhua suomea, kung di ko kasugakod, so, makautan sikoita kieli. Sikoita! Mix language. So, there will be Filipino, Bisaya, Inglaniksi, Suomea. So, tasa minun tavara. I have a bowl, mulaon bowl. No bowl. Yeah. Minun ingredients. So, tamaon liha. This is the pork strips. And sad to say, ang pork nila dito is walang taba. What's taba in Finnish? I don't know. They don't have the skin, yung fat skin. The most yummy part. Then, mulaon, tamon paprika, tamaon swola, salt, asin, sitten tamaon pipuri, tai pepper. Yauhe pipuri, ground pepper. Charot. Sitten tamaon valkoinen sipuli. So, yung garlic and onion nila, they have the same name. So, if onion, say on sipuli, sitten garlic, valkoinen sipuli. Sitten tamaon soy sauce. Mikä suomeksi soy sauce? Hindi ko alam. Toyo. Then, tamaon oyster sauce. Tamaon lemonade. Dapat kasi if in the Philippines, mas masarap gamitin yung calamansi. Muta siya eole calamansi. Melaon pieni. Parang siya, lime. Kapatid lang ata siya ng calamansi, diba? Pero mas maraming juice kasi ang lemonade. Sitten mulaon sukeri. Asukal in Tagalog. Sugar in English. And then, ketsupi. Ideally, pita kauta banana ketsupi, muta sila eole banana ketsupi. Siksi tamaon tomati ketsupi. So here, we don't have the banana ketchup. So, since there's no banana ketchup, I'll use tomato ketchup. So, okay. Aloitetaan ensimmäinen. Laitetaan liha. Actually guys, kinopya ko lang itong aking recipe online kasi in real life, hindi ako marunong magluto pag hindi exact yung measurements na binigay sa akin. So yeah, I'm not a cook. I'm just feeling chef.
feeling Chef D. Charot. Sitten, lighten, soy sauce. Diba? Yung soy sauce natin, may ano pa siya, parang powder. Charot. Ayan. Sitten, oyster sauce. Actually, guys, you'll just have to put everything. Kaiki, charot. Sitten, the lime. Sitten, sukeria. Diba? Yan. Ketsupi. Sitten, Valkoinen sipuli. Toivotanse on mauste huva. Mauste? I hope it tastes good. Then, the swalla, the paprika, and the pipori. Makautan, Himalayan swalla, kasi I'm not allowed to use the normal salt anymore due to my condition. So after that, sekoitetan. It means mix. You have to mix it thoroughly. Like you're mixing. Charot, hindi ko alam. Wala akong punchline dito. Yeah, so just mix until everything is mixed. Sekoita. Sekoita. Okay. So, unta, magustuhan nila ni. I hope they like it. They like it. So, when everything is mixed, like, tawag dyan? Yung sugar, na-melt na siya. We'll just have to marinate it for a few hours or pwede overnight para mas manot yung sarap. So, it will be so yummy. Yummy like me. Charot! Oh, actually, this is not my forte. Just want to share. Sa Pinas naman, sa Davao, hindi ako cookierist. Ano lang ako, palamunin. Like, sa family, yung brother ko ang magaling mag-marinate ng mga meat. Ano lang ako, Disney princess, charot. Tigkaon lang ko. So, yeah. So, diba? Mora ning nagluto nga naglingkod. Okay. Kung utindog ko, akong barikos, mora na jog ano. Yeah, diba? So, in the Philippines, we use bare hands. But here, naka-gloves ang ante. Perfect. No, wala na ako nag-ano. I forgot already. Kalimut ako swimming Kelly. I'm sorry for that burpee har. So let's just have to mix until everything is absorbed by our meat. So yun guys. Ano ning ending sa ako ang cooking video. Unya pa magod ako siya lutuon. Picture na lang ako later pag naluto na. Normally, di ba?
ginatilawan man nila ang kanyang gravy. But of course, wala ko talent magtilaw. Maybe because minun na toy. So we're done. Og kumot-kumot. So I'll update you later pag naluto na siya. So hopefully this will taste good. Thank you. Nahadan. Bye-bye, babush.